tukyekumidde ku mwenyenye y'eggwanga ate program gy'oliko yeno banguka mu byenfuna 23 zokka ezakayita kunya ezenkya seera zino tuba tuyingidde mu kitundu kya program ekyokubiri era nga negatiddwako omukulu ono amanyikiddwa nnyo mu kulwanirira eddembe ery'abakozi omukulu Kayonde Abdal adde atubuzeeko kirabika abaddeeyo ng'ayina balwanirira kaakano bwe yamaze okubalwanira oba yawangudde oba teyawangudde ye agenda kutubuulira oba ddala olutalo yasobodde okululinnya ku nfeete sebo tusanyusa okulabalamusa kuba tulaba abatulaba ku Star TV emunyenye y'eggwanga mannya yenze Kayonde Abdala nga nze president wa Migrant Workers Voice, the founding president, because once I enter parliament it might change that position, and also the aspiring honorable member of parliament for workers 2030. Sebo kakano echa Migrant Workers Voice oyagala kukivaamu oyamukire ddala mu parliament okiikirire abakozi. Ekituufu kiri nti obuzibu obutawanya industry ewakane mu kibira buli ku police naye ate abo abakulu be twateekayo okutukiikirira nga abakozi baganyegenya so beetaaga empologoma ento okugenda be twasindika okukiikirira abakozi bwe batuuseeyo bakoze birala bakola birala beekolera byabwe banywamu kacaayi na kuyisa bonanzas so twetaaga serious abantu abali serious twetaaga omuntu agenda ogenda nga teyerabira mulamwa ng'ate ensonga azitegeera nga he's chosen and born to do that. Oye Kayonde Abdala Honorable Kayonde Abdala y'ensonga w'abakozi nzija era abadelegates bannerinde abalonzi baffe abalungi abakozi mwenna abakolera mu factories abakola mu byennyanja bannamawulire era seba akalunga kusabidde wano simanyi buli delegate naye nga kye tukubiriza ne bankuba kyeyo mu line eno tetemugenda kufuna ddembe okujonga muli bumu naye bankuba kyeyo twogera ku trade unions bawe tutuuka eryokulonda unions zino zivaamu abantu abakola unions forming unions lwanyisibwa political wing automatically tekirabamu these are exposed people as you see Kayonde is. So at times they can be a threat, but what we can assure, yes, at times the state may see it that way to abasana okuweebwa enkizo because exposure gye tulina ne experience bye tulabye oluusi abali wakati bannabiraba ate biyambako nnyo okukuza eggwanga so singa tuweebwa enkizo tetulina bulabe eri government tetulina bulabe eri state. We want to contribute. Have you ever heard the Chigambo diaspora contribution to the nation building? Definitely. Yes. So remittances zituza and all that stuff. Remittances is externalization. Actually, zikola emyaka katuli mu myaka nga mukaaga n'okusoba nga sente zetujja mu externalization zikwata ekifo kyakubiri after tourism. Yes. Nga bwe tuva ku coffee ne tujja ku tourism nga waddawo externalization. Kitegeeza sebo tofaali ddene ate nga it is unavoidable, it is inevitable now. Era kyova olaba ngamba abali wansi abakozi baffe abakolera wano mu Uganda mu jurisdiction ya Uganda mu trade unions ez'enjawulo n'abali union olwo kategori eyo ey'abannayuganda nga body ya non-aligned, they don't belong to any union. They are given a chance to come and vote nga unionized delegates bava ku district C region paka ne bajja abantu 40 be bakiikirira mwe muggwa ne ba migrant workers kubanga ba migrant workers bakyabadde nayinze chance ejja direct nga union, but we also got a chance to form a federation. So we are looking forward to see that we get close to our national body, which is NOTU, and the affiliate, so that we can exercise our right to collective bargaining together as nationals. So kino kigasa ne bannayuganda abali wansi bano abaza Kimbugo ina banyoko bali bweru oba yonna union gy'olimu wano as an affiliate to NOTU or COFTU tekikugisaako kulowooza nti fe abava mu wingi y'aba migrant workers we don't have a say or we don't validate. Buli munnayuganda ali wano abaana abali ebweru kimukwatako nga bwe tugambye nti bw'otunuulira remittances ezidda
zi impactinga ffenna wamu tebazisindika Rwanda tebazisindika Burundi zidda wano ne zigasa eggwanga ne zikulaakulanya famire zaffe ze tuleka wano nga mu famire omwo mwe muva abali mu Notu mwe muva abali mu Kofutu bakulu baffe abo abali mu bibiina ebyo ebyenjawulo balina abaana ebweru. So in one way ojja kisanga nti you cannot do without this migration. Secondly, wakati mu kulaba nti ebibiina byaffe bino ebyowansi kyebirwanirira okutuukako ebintu nga minimum wage ne welfare y'abakozi ebifo ebikolebwamu ebirungi bye twagala munnayuganda akolera wano afune yemu ku solution singa bibaawo esobola okukendeeza n'okutulugunyizibwa okubonyaabonyezebwa kwa bannaffe abali ebweru nti okugenda ebweru si musango omuntu asobola okugenda ebweru naye ki ekibaawo era kiva ku ki for Uganda's case bannayuganda ababonyaabonyezebwa ebweru babonaabona ku lw'okubanga ekiri ewaka kifumba mutuku. One, the push factors omuli minimum wage etali so favorable nga naawe kenyini ekukosa owa uja owa any other union nga ekukosa obusente sibumala bulungi. Twetaaga a better welfare regime protecting gwe omukozi ali mu private sector oba public sector. Naye nga welfare regime tegenda gasa gwe buli wobanga wantusasula bulungi. For instance, singa balinyisa batekawo minimum wage eri standard bulungi nga te minimizing abaana bano ba domestic workers okugeza bakadama olwaleero bandi badde tebasasula mitwalo 9 Saudi Arabia naye abanona wano mu market ya Uganda n'abatwale Saudi n'abawa mitwalo 9 asinzira ku standard eri Uganda era bakwata omusaala gwabwe ne bagezesa nti omwana ayinza okukola mu high level class enyumba ngeri muyenga esobola ofana ajja sasulanga sente mekanti mitwalo 3 ne bakubisaamu emirundi egi ne bamuwa emitwalo 9. Kati imagine if it is elevated ku mitwalo 5 oba okudda waggulu kitegeeza neeri nayo neeri of course eno market yaffe labor as such naye nga ate market bagiwa standard Philippine minimum wage. Look at Kenya, our neighbor alone, they actually keep increasing their minimum wage. For us we are skeptical, but still we can understand omukulembeze w'eggwanga ayina reason is it justifiable zetusobola okutegeera but still alina okubalansinga. Fenga abava mu ngeri y'abakozi tugamba nti yes twetaaga industries zikule twetaaga okuza industries twetaaga okusikiriza yes kati omukulembeze the head of sovereign agamba no in the battle of trying upliftinga lives z'abantu nze akolera wano ng'ate creating emirimu in form of industries and also impacting individuals okulaba nti bavaayo naye olw'okuba nti ba investors abajja abalina ssente zebasobola okussaamu okukuza okuzimba industries zino bajira kamasu ka cheap labor. So cheap labor tag is a question. It's the political question. We have got to discuss on a diplomatic table. We agree to carry a carrot or a stick. Because yes, we all need that, but in how much time? Do we need to consider okutunulira nti bannayuganda bano abagenda ebweru ki ekibasindika mu push factors mulimu omusaala munafu kati ekimu kisafaringa ku lw'ekirala kwegamba n'obanga n'omulimu ne bw'oba ogufunye wenkanankana kumpi n'atagulina. It's exploitation at play. Era owulira ku last nga basoma abakola nawe bakubaliramu nti abo balina emirimu bakola naye ng'olimu avulungu kyofuna ng'era wenkana n'atayina. Yes, era walaba president ku Labour Day yali acomplaininga bannaffe baganda baffe boolaba bakola mu Namanva bakola mu factory ag'enjawulo how they are being really exploited. Babasasula obusente ate ne ba brokers abajja ne benyiga mu line eyo the local brokers who are unregulated because tebalina regulation name ebimu ku bitwala mu parliament. We can't continue like that. President okuyimirira ku Labour Day ne mulugunya ku sente entono ezisasulwa bannayuganda ekyo yata abakijja wanga naye abantu bano baba bajja kuno okusiga sente ye kennyini abagamba nti mujje wano feno Labour wa rais nnyo. No tekyemulugunya nti lwaki batusasula kitono. Of course akimanyi nti basasula kitono, it is deliberate. Naye kya encouraginga bw'oba toyagala bagende bakusasula ekitono weetandikirewo okategeddako otandike ki weetandikirewo. But now the other question otandike ki era okitandikirewa mu economy policy kubanga singa okwetandikirawo kwali singa naye tabajja batandika bayali baddaga babugambi kayonde tandika kimbugo tandika lwaki atanoonya bali ababira. So analysis eyo gyenkuwa
abasajja abali mu parliament bayinza okuba babulamu analysis eyo batubira babula they are drowned they are just there bwe batuukayo beerabira ne docket gye beerabira ne kye bakiikirira na kiki kye balina okuwabula oba okutangaza omukulembeze yeetaaga amageza yes because he's overwhelmed ne bw'omulaba olwaleero nga agenda mu byalo agenda wa si yalina okukola ebyo neyoza lwakyabikola nti abalina obikola tebamanyi kyakukola and they are also less paid. That's why they enjoy the bonanza of corruption. Bonna abakozi ba gavumenti bali less paid. Ngojeko ababbi bo babba. So the easiest way to earn better is to join the corrupt wing in government, but those who are not will not. So so kakati bwe tuba tugamba okulwanirira eddembe ly'abakozi mu ggwanga lyattu Uganda tulina kutandikirawa bwe tuba baakulaba nga eddembe ly'omukozi tulisitula ne libeera nga nalyo lirabwa ewakane mu kibira kwagadde nnyo olw'ekibuuzo ekyo because batona babuuza analytically eddembe ly'omukozi yenna ayitibwa munnayuganda oba ali waka oba ali bweru wa Uganda omukozi oyo tuteekeddwa okutunulira policies protect and bring justice acts and the laws in place they bring order, social order, they bring the justice we want. So now government tujebaza okubanga ya embracing unions one right ekyo kimu then ekyokubiri ensi gyeko mukula etandika okwe-embracing ebintu nga bino labor migration n'ebirala ebyetaaga policies eziri special. You cannot do without such policies and we are waiting to see that Uganda comes up with a migration policy. Secondly, okuba ne act labor externalization bye bimu ku bigenda okuleeta eddembe mwabo abali wano n'abali eri ojja kumbuza bikwataganirawa ekyamazima kiri nti wabanga wakyaliwo bye tutegedde nti biyinza obutasoboka kugibwawo nga president kyagamba nti yeetaaga ba investor one then you have to organize labor externalization very well as an alternative kubanga omwetaaga temporary tosobola kumujjawo correct omufunamu kyokka bannayuganda bamufunamu tosobola kumujjawo kyolina okukola kumutereeza n'omupimpinga n'omanya nti waali era ojja laba trade unions kati zijjagala nnyo space eyo ey'abamigrant because zaagitegedde nti etukwatako bannaffe bonna abawanduka okuva eno bamalira eri ate eri bali batya bali protected nedda baana bawe balaaja nabo bennyini. So a solution y'ebizibu ebyo ebiri ewakane mu kibira ekisooka ku kyo bwe tuba nga tulina chance ya labor externalization eweebwe private government picking the political mind of a government should sit down and critically think. That's why we are triggering it via petition to critically think about what they have at hand. Bwana Kayonde. Yes. Nga newankubadde oli wa migrant workers. Bw'oba otunuulidde eddembe ly'omukozi ow'ewaka wano bwe liba ddyo likyali lityo obusobozi obusoosowaze eryoli ali mu kibira nga n'ow'ewaka akyaganye obulabawo eddembe ly'omukozi wano e Uganda eyinza okuba Uganda eri better off than the other countries ekyo nja kyogera but we need to improve and be more better. We need to be the best. Okusookera ddala government ya Uganda okutuwa chance okufederatinga oba okuunioninga is one thing, right? We all appreciate. And singa tetufunye strength eyo tusobola kugenda nga MP mu parliament. Ekyo representation. Yes, kati obuzibu buli mu ba representative muganda wange. Government bomala ofuna chance no wewe mu kisogo from the ground. Kati tusasira ffe ba migrant workers abali batawe ba mu kisogo tuze twerwana ku buki bwerwanyi. Nemwe muwereddwa mu kisogo. Mwina unions muzi forming as it formally formed. Why don't you take good representatives at the floor naye ne unions zenyini zoli mu kwogerako Bwana Kayonde nazo zaafuuka zabyamu no balina challenge ya numbers anti kakati tebayita bantu kubeegattako tebasensitizing abantu mugaso gwa kubeera mu union era nazo ezimu eziriwo n'eddoboozi ziriwo zirinda kalulu kati nga bwe mukagendamu bwe zimala okuba akalulu toddamu kugiwulirako wadde paka ate nga akalulu akaddako kazze kati kitegeeza nti yadde tugamba nti mundu nga 7 ku 10 tebamanyi ku union n'emu tebalwanirirangako n'obusobozi obulwanirira abakozi
nabwo nyine tebulina yogedde bulungi ng'era omulwanyizi w'eddembe njagala kwebaza ensonga eyo kuba oyimiridde bwasimba nga ate naawe oli kitundutundu kwabo abakozi bulungi. Yes, ensonga eyo nkulu nnyo abakozi tulina okwekemba. Yensonga lwaki bukulonda kuno bwe kujja musindikeyo omuntu ogwo kuba ali abataano mu prioritizing omuntu ogwo buli yenna atiikinga kwaba bataano tekako kayonde because tuli likely okuddamu okukola ensobe y'emu mwabagenda okuddamu okulonda ababaddeyo luli mubabuuze ebinyiri byoyogedde mubabuuze byabalemera ku ki nga tunaba kubazaayo. Yes, nga tunaba kuba mulowooze nnyo unions zino saagala zinenya omanyi lwaki bwe banga tumulina bakulembeze bali ku top because abakulembeze bava mu unions no twesemba basatu kofu netwala omu abalala ne bavawa mu bakyala okiwulira kati gwe mbuulira ani mulala alonda ba MP b'abakozi era essence y'aba MP b'abakozi ogenda ku parliament bagenda kukola ki ku representinga olwaliro twandibadde tuweeweta buweewese gundi ya minimum wage. We can bargain and understand the president. Employment in Uganda is a total state of nature. Oba otegera kyenjogera? A state of anarchy whereby anyone encroaches on you. There is no rules at play. Ono capitalism gwolaba gwe tuwa embracing ne privatization government gya buli muntu ayagala ofuna omulimu agufuna talina ko bukwakkulizo bukola ki bugumuwa oba bumukuuma agumuwa talina bimukakatako nti kino ne kino ne kino ne kino olina okubiwa omukozi. Ate n'abawalabu bali batusinga obadde okimanyi batya balina minimum wage ate bali highly developed. Ekinewunyisa Philippine ina minimum wage naye industry yayo eri waggulu nnyo kati tugamba omukulembeze era twagala bwe tutuuka ekiseera ne tufuna chance kwe kumutegeeza n'okuyita mu ssiga eddala kuba tetujja kunenya ye yekka ne parliament siga kkulu mu government era lisalawo president si yakola amateeka okujja nga mwagala kumufuula dictator ofunye bulungi sebo naye bw'abanga of course asobola okukozesa decree ng'agijjamu executive n'atoowa orders. But I don't think that is his priority. Maybe say the bisinga bill ziveno. Zifubutuke eno gye bagabalira kubaganyako ebirowoozo nomugamba kati yeyidde eyambuke waggulu. Ngamufumbye n'ebitakwatagana. Nimwe ne mugambe eyidde ne muwanikayo waggulu. Ne muwanika. Era olumu abigaana. Kati ng'eyera extension yagigaana. Omanye ng'egye bagifumba bakwata ka regulation ne bakadiverting ne bakafumba ne bagamba kati no lyeteeka yaligaana yagana olisigninga. We need to polish that. The reason is baali bagenda okuregulatinga abantu Uganda tusigale nga tulinga era nakati jende yinza kuba tekimanyi lwaki omukulu yagaana okategeddako fe tusigale nga tuli baddu tusobola kuba baddu bwetu twe subjects interest y'omukulembeze si bannayuganda kugenda kulukuta genda wa kyova olaba arwana emirimu gibe wano wadde industry wali zizimbibwa yes zirimu kali akachipu leba naye wakiri baako kyeweyiya gwe nga ki because mu capitalism you are supposed to be free to start up. Kati exploitation wejira ndi yenna akukwatako bwati yakozesa nakusasula zayagadde kati awo president walina okulowooza to rethink abazzukulu bano ngenda bakola ntya naba exposing buli abakwatako yabakozesa tewaliwo standard nti abo n'omutwala apoote olina okutandika ku mitwalo 5 olunaku okudda waggulu bwekitaba ekyo yebadalemu naye agambe tonkwatako kuba you are going to use me goza lwaki bwe tugenda ebweru batusasula parawa nagamba nja kuwa $5 era saawa zino eziggwako nakoki $5 oba nezikauntinga down bo ba reducing that exploitation ne wano tukyagirimu muganda wange okitegeera kyenjogerako tukyagirimu laba abaana batambuza plastic ekyo abali mu trade unions mubimanyi abali mu kofutu ogamba bana abeetika ebintu nava ani yali alondodde ku bukozesa bwabwe na kiki kye bayitamu abaana babeetika plastic era why are they in that status bafuna sente mmeka do you know exploitation eri mu baana abo katatawe bemala okulemererwa be badda ku nnyonyi nobasanga Saudi Arabia ne Dubai ne Thailand Bangkok owe miyanima kyati baba kukusiza kati wafuutukayo bakulu bannaffe abava eno mu biwayo ebimu ebya gavumenti abatategeera kyakukola n'afuutukayo najjanga agaaga kati olaba ffe tuyamba abaana but you never see us exposing ourselves nti you know naye omanye list gye nyina nze nyina emisango kati kankikubulire kino nga singa nteekawo embeera gisobola n'okukyankalanya wano Kampala emisango egy'abaana bagenze bweru ne bitabuka osobola okukkiriza mannyo okumugyamu ensigo
nenga bamujiddemu ensigo mulayini nga gavumenti yamukiriyalinga kakati omuntu ayewanira nti nkomeza wabonyebonye gavumenti ng'emukiriyalinze genda kukola biri ne bimutuukako correct oli ayinza okulowooza nti gavumenti ng'emukiriyalinze so bwe bimala okumutuukako is there any protective measures waliwo policies ezimukuuma Uganda erina bilateral relations ne Saudi Arabia right yes. Labor bilateral ezo ziri meant protecting bannansi mu nsi eri under a symbiotic relationship between Uganda and Saudi Arabia. The essence was to understand, to better do this job without violating rights and inalienable rights of those who are prone to be migrated. Uganda saw it, that their own were destined to Saudi Arabia. Now, protection role, government jebera nayo, ya kusao eteka erisoke waka. Era Uganda katenda tandika kutwala abantu eri, no kugenda mu bilateral yasoka kusao on regulation. Nebo tunya regulation eriwo olwaleero, it is a total exposure of Ugandans. They are exposed into misery, frustration and abject slavery. Naye Saudi Arabia twasayininga bulungi nabo. Bwe tuba twasayininga bulungi nabo gwagala tusigira kifaananyi nti bwe twali nga tetunnasayininga era bwe tulinga tumaze okusayininga bwe tulabawo njawulo. Of course, that's why I talk about it. There was a step, a good step taken, but left stagnated. Mukulu Murangira, singa oweebwa omulimu guno, managing director wa Star TV, right? Ne bagukuwa title nungi, muganda wange, title nungi n'ebiwandiiko nebikola ki? Naye nga tofuna musaala. Is even your reputation upheld or losing out? And kind of a nuisance when we find you begging or when we find you starving, walking on the street, managing director wa Star TV. Nenga, you look funny. So the desperacy Ugandans are being exposed to out there, ashames, embarrasses us, especially us, for Abasomeku international relations and diplomacy. We feel embarrassed because we carry the heart of Uganda's, foreign policy. Chiche tuyina okukola bwana Kayonde. Chiche tuyina. Tosobola kulabika bulungi bwana Kimbugwe. You are very smart today. But you did not look smart right from this studio. You started being smart right from your home. You either have a wife whom you married to organize you and take care of you. He knows what you have to eat. Ebitakulumya lubuto osobola okujjanga wano buli lunaku. Amanyi butya bwakutegeka olabike bulungi mu bantu. No furumayo omuntu analabika obulungi tatandikira kulabika bulungi Saudi Arabia. We cannot afford to continue doing firefighting kubanaffe ababonabonedde ebweru nga tulina poor policies home. Let's come back home. We clean our home. Tulina kulinda mbeera kutabuka eri. Tulina kutandikira wano. Ne tulabika nga abaterezi. Tulina kutandikira. So bilateral yes za signingibwa eri. Naye wane waka waliwo teeka ki. We need a law that bites. Tewetaga just regulation eweweeta obuweewesi. Wetaga teeka kiriza gwenga political wing nti you are now dealing in labor externalization. Mulekera okweka. It is not shameful. It is something you cannot avoid. We are in a globalized movement. It's globalization at play. You cannot avoid others. Uganda as a state needs those other states. We need to uplift our foreign policy to also capture labor migration very clearly as number 2 after COVID. Of course, honorable again in Parliament, of course, no kufunze oyagala kakasa balabi nti sina kubaka kasawabula okubajjukiza nti yes nti omubaka wa fatuse nti ajja kusobola okwogera ku Parliament yaze honorable Kayonde Abdallah ye wafeeka owamazima. So kyetwetaaga kitono okukyusaamu wano na wali era neewuunya ba minister olaba babanga baba rigged mu ministry agenda eyo mu bye twogera ne balowooza nti we are just joking. We insisted. Olwairo bwe nkubuuza office za UWERA gye ziri oyinza obutamanyayo. Naye zaffe zikyaliwo. Bwe nkubuuza office z'abannaffe bonna abatwala abantu ebulasinga bagaddewo. Bw'obabuuza mwasooka kukola abali bye baayogera ne biba nga byali bikyamu ne bisuula bizinesi zammwe oba mwasigala ku bye mwali mulowooza. Naye nga baali babalabula nga temuwulira. Kati industry eri luddawo. Olwairo industry ya labor externalization egudde neva mu mikono gy'abo abakoleki. Abalina regulatinga kati emikono companies emabegako wali ezaali zi licensed zaali ziyingidde ebisatu mu
Yes. Otwogera kaakano bakugamba nti ezina renewed licenses ziringa 139. Abasinga bonna bagaddewo kyokka ne bano betula abalina license weeziri zirunning ne tebakyakola bakiva ate weewuunya obusimu babukube waffe mukama waffe baako kyoyogera kintu kiggwawo because questions tubabuuza abaana baffe bemutwala eri ne musuulayo oba gwe genda n'obajjako license kuba ekyo kyeki yali yamanyira buli mwana akaaba eri firefight by withdrawing a license here odire empisi ogigambe ku mestowa y'ennyama ono omusajja baamuwadde amagoba ge ng'atwala omwana ono yabakuŋŋaanyaamu akavanga takasikayi pin katasobola kuddayo kulwanyisa counterpart oli business partner amulwanyisa atya yamuwa omulimu gwe bemala okukusasula osobola okuzzaako essimu n'onvuma nti musajja gwo oli musiru nnyo ng'amaze okukuwa kasente oba osobola n'okumbuuza lwaki okoze bwotyo toyina mbavu oba tokyalina free will recruitment agencies tezirina free will kucekinga bawalabu alina okubacekinga ye regulator eyaweebwa obuyinza ministry ya gender naye ne question endala eriwo era kino twagala tuyambeko gender in that line eyina facilitation kukola byeyina okukola because obwo nabwo bunafu central government yes no mekaze balocatinga ku banku bakyeyo batucollectingako $30 buli mutwe ngaba domestic workers buli mutwe gwe bakiriyalinga each vacancy esasula $30 na katolwairo system ekaptualinga sente ezezireeta $30 zino baali bagambye nti bwe zivaako za kuyambani gwagenda correct okulaba nga welfareyo era ekolebwako bulungi nnyo sente zonna zetucollectinza okuva emabega $30 do we deserve only $2 billion? Does Ministry of Gender deserve only $2 billion? I mean, sorry, billion shillings. Because $2 billion nyingi. $2 billion shillings. 2 billions, just over billion yobu. Kusente zonezu. Is that really justifiable? Kati ba MP abatula mu parliament yabo. Abafunanyizwa ku nsonga. Eziko bano ba minister nyinzi obutabanya babalonda bulonzi n'oluusi ne bagenda na joininga that nti kati you are now in gender. Ayinza okuba talumirirwa nnyo alina interest zene you know naye gwe MP you are the focal person akakiiko ka Labour mu parliament mu mukakola ki you have a chance to go on the floor mpaayo omwe yali agenze ku floor kuba MP babakozi abe mwagala okuzaayo bino nate babimanyi they don't know because n'abaana babaleeta waffe tubayambe tobalaba bakazi batu namuga wamulabye akaabira ddala n'abira ddala nga bloga nganaye kawende sikikolangako ng'alina case bambi ne yeegayirira muyambe gundi ayambe kaweereze maama fiina and all that stuff we can't afford you are an MP oyimirira ku fulo w'olina okukyusiza timing ne policy bwana Kayonde byonna ministry byekoze ne government byekoze olaba nti etereeza ekintu ky'okutwala abantu ebweru tukyalemereddwa tuggalewo bugazi of course nga ffena tutunuulira kino nti kyamakulu omanyi bw'oba tonnategeera nti omuntu akuwa emmere alina amakulu bw'agiyimirizaamu okwo lw'otegeera nti akasajja kalina amakulu kabale katuwa emmere wadde kawunga bangi bafunamu era olwaleero bangi bafuna without accountability batikka abaana tolabye wa skypin kyeyakoze abaana babayoola kati abaana babuyaana abo abaana bolaba babuyaana tebalina bwe balaga olwaleero baali badde bayita mu system entuufu nga baprotectinga nga ne government esobola okuba nga collecting omusolo bulungi ne kati gwa kibulu buto n'abagendera omwo nabo babonaabona bubonyibonyi nosanga n'abakulu abadvisinga president ng'aleerawo kaseera stage nga tukomezaawo bali gy'obazza olinayo better wage gy'obazza balina any soft landing before you know nga bemukomezaawo bebakomezaawo nga babadipotinze kuba tewali gwa trafficking nga nadda wano nga tebamudipotinze addira ku deportation note so baba deported n'akomawo wano w'omutadde tatererawo tubalina we have a number of returnees ne ministry ya gender betamanyi fe tubalina but some of them claim I can't stay here wadde libadde bambonyaabonya njagala kuddayo tulina omwana bamuyita Kirinnya Lydia twamuzza okuva e Saudi Arabia ng'afunye obuzibu ne mukama we ne bamutemako omukono alina omukono ogwo yadda contract agimazeeko nga n'ebirubirwa bye tebiweddeyo Kirinnya Lydia akeera ku makya nkubira essimu nga Mr. President webale kuntaasa naye njagala wabaawo chance omwana yaŋŋamba ekintu kyo nenkaaba n'okukaaba
wabawo chance nga waliyo boss omulala agala asobola okumpa omulimu nga katujja kukwatagana nze bantwale nga alina omukono gumu. What is that? Cheche making abaana b'abantu okubanga babeera uncomfortable here. Oshigera. Secondly, analytically, do you know how many numbers ez'abana Uganda abatambuddeko ne bafuna ku musaala oguwerako nga kati akatiba kaleeguuka? Does now government really, an informed government, does it need to stay at that pace, undermining labor externalization? Basigale nga bawa gender just 2 billions. Tebanalaba buzibu na push eziretera ekyo kubanga kibaawo. Kubeeri yabamu abantu abali mu government muno nga body ya just they don't add up. Chovula ne betuvayo ne twogera nga migrant workers voice. Some of them confuse us. They confuse us ne boogera bino nabiri, but what we are saying, understand kino ekintu mukikola in disguise. Ero jabasanga nga befuula nti abaana bafa babonabonedde eweru. Gwe tulaba nti wabaawo abakulu abavujja ne beetimba nga waliwo abonyebonye. Yana bategeeza ne plan y'okumusa twayogedde nabo bali kwembase. Naye waliwo bawuliddeko nga waliwo akola plan yonna etaasa oyo agambye nti boss tannansasula emyezi 8 ng'abaana bangi bakumye wano nga sibasasule. Bannayuganda waliwo owuliddeyo ku abo awa president amagezi ku ki kyateekeddwa okukola, how to come up with a better minimum wage that does not exploit Ugandans. Migrate abava mu bifo ebyenjawulo mu districts ez'enjawulo nga yes bakolera mu Uganda, but they are also indigenous migrant workers. Abantu tebakimanyi nekimbugwe lwakuba yeewa wano mu Buganda naye kabaafuutuke Makinde nadde egundi naye yaba migrating sebo okolera wuwo mu nju. Are you not a migrant worker? Did you in any way move to come and serve and earn a living? Nebo mu trade union nga goli wano nze ndi mu yabyennyanja oluguudo lw'ovuga gende kalanga lw'okubinona. You are migrating, otherwise wandibadde obivuba ewo mu ddiiro. Kwegamba kino ekya migrant fena kitwalira. Anti tukulembera ye President Museveni. He is the first migrant worker and he is our member. Migrant worker? Yes. He's our member. He's a migrant worker. Gwe bagambye akolera lwaki tula? Kati fenna tuli ba migrant workers. Okkiriza lwaki tuliwa era lwaki omukulembeze ali omu bwati ateekeddwa ogenda kufuula akyusa ebintu? Is the chosen Kayonda Abdallah. Honorable Kayonda Abdallah is the way forward. Yes. Njagala abatulaba mwenna abali eyo nti ndi musanyufu okuba nga ndi ku munyenye y'eggwanga. Nga kye njagala okujjukiza abatulaba nti tusobola okukyusa bino ebintu mu mutima mulungi. Ffenna ne tufunamu. Kobe ng'oli luddawa ova mu luuyi ki oba ova wa ffenna tuli affected the same way. Obwavu bwe buba buluma omusaala ogumu baba gusasula tebalondamu. Era ojja kulaba n'abantu bano abali mu parties zino ezimu ojja kubasanga nga bagujubana nnyo bambi era bwe balaba mu kamera olaba abaavu abawedde emirimu. Abo president bagenda impacting nga abawa ssente. Kikulaga ki? Beera siki? Sinungi. So twagala gavumenti ffenna tukwatire wamu musindike abantu abazaalibwa nga balina kuba bakulembeze mu nsonga nga Kayonda Abdallah mu parliament. Ngamba ba delegates abalonzi baffe. Muweebwa obuvunaanyizibwa forminga unions ezo okutaasa bannansi n'otegeera ebintu bifa ku ground. Ogende ku fulo onyonyole ensonga buli omu yenna awanika omukono agambe nti nzikiriza. Ekyo kikole ki? N'olwokuba nti abantu bamanyi byakunnyonnyola naye ab'okubinnyonnyola weebali wano. Njagala obubaka buno butuuke eri badelegates bonna abalonda akalulu k'abakozi. MP wammwe addako ye Honorable Kayonda Abdallah era ng'ono ye founding president wa Migrant Workers Voice, mulwanyizi wa ddembe ly'abakozi ewakane mu kibira. Weetuli nnyo ku lwammwe. Tweyanziza nnyo tweyanzeege omukulu Kayonda Abdallah. Olaba obadde olidwanirira toli eyo olubona atuuka eyo tojja eyo n'ag'omubuto tukwesunze katwagalize buwanguzi bwokka tugamba nti mwenna abanaagenda okulonda lwaki nedda wanga abadde emmundu agikubira eno nga etokota okufa obufi kitegeeza ate bw'anaatuuka wali mu ddwaniro ebintu byonna bijja kutambula bulungi. Mwewala okuba nti mutwegasseeko olunaku lwa Monday program bwetyo bwetambudde branch Bugwe ne ttiimu yonna ebaddewo okulaba nti ebintu bitambula bulungi. Mbaagaliza olunaku olulungi musebe bulungi. Bueno.